So why is the social media information important to you? So on your social media, are you married or single? Ready to mingle. Yeah. Hello guys, welcome back to our YouTube channel and we are there. KARANJA'S. And if you're new here, karibu sana. For those who are subscribed to our YouTube channel, thank you very much. For the newest subscribers, welcome to the family. We love you guys. We appreciate and we love you guys when you're watching our content. So keep on watching, keep on bringing new people, and don't forget to turn on that notification bell so that every time we upload a new video, you will be the first one to be notified. And in today's video, we picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, get your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Gonna talk about social media, the relationship between social media and your visa application. Yeah, and this is almost all the application. This applies to almost all the applications of the visa. Okay. So it can be a visit visa, it can be a spouse visa, the K1, it can be any visa you are applying into the United States. So the previous administration introduced this new way of vetting the applicants. Yeah. So if you apply, you provide your details and they have the permission to go and get more information about you using the social media. So there's a place when you apply for the DS-160, there's a drop-down place that asks you your social media handles. So why is the social media information important to you? So on your social media, are you married or single? Ready to mingle. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Yeah. So the things, this is what social media is like. You voluntarily give your information. Yeah. Yourself. So when you put your information on the social media, it means this is who you want us to know you as. So that information you are giving us there should reflect on your application. So as the example I just gave you, if you go and say you are single and then they go on your social media and they find you with somebody there in many occasions and, like, and then your status said married on that. So your status on the social media says you are married, but on the form you are single. You see, that raises some question about the credibility of the information you have provided on your application. Okay. So in general, what are we saying? In general, we are saying whatever you do, Be very careful. be very careful. Yeah. Wherever you are doing it, it can tell people who you are. Sometimes can even be a mistaken identity, you know. So some people don't even update their status or details on the social media. So you joined social media when you are single and you're married, you did not update it. You didn't remember to go back and update your stuff. So always keep your stuff updated. Okay. For such reasons. It might not seem like a big deal, but what do you expect? I am trying to get the best out of you, you know? How am I gonna know you? Yeah. I'm gonna know you through what you have provided to me. That's right. You know? Yeah. And that is one way of security purpose too. Like the things you post,
the things you like, Yeah. the things you comment on can really tell people What kind of a person you are. Yeah. Yeah. And what you are against, what you are for. Yeah. And if you are moving to like a country like United States, their constitution allows a lot of freedom. And these freedoms, if you don't believe in them, then it might cause a problem. Yeah. That means if you don't believe in their constitution and you can be able to go with what they believe, then they will not allow you in their country. Yeah. There are so many instances, about the freedoms, People have the freedom to do a lot of things. And if you're against those things, you just be quiet, because anything you post there, whoever you are commenting on, it might reflect a different person who you are not. That's right. And how are we going to believe you in that way, Yeah. So you are the one who is voluntarily digging your own hole. I have a question. Yes. So let's say it's just an example. Yeah. They say you give them your information on Facebook and you may give them your account. Yeah. Or blah blah blah, and you say no. Does that affect you? So you don't have a choice of saying no. Then okay. You don't have a choice. So that is something that was introduced in their role. Yeah. So it is something they brought in that you have to answer for you to proceed to the next question. So technically you have to answer that question. Okay. So, and if you lie, they might find another way of getting you, That's right. So that's why every time I'm always repeating this. Yeah. The truth will always set you free. That's right. Yeah. Whatever truth you give, you cannot forget the truth. That's right. So that's why I keep on saying, say what is true on that form, so that if somebody comes and asks you from a different angle, you can be able to answer that question. Yeah. Since it is the truth in your heart. Yeah. So let's proceed. So that's one thing that have made so many people, especially those who are doing the marriage, who are petitioning for the marriage. Yeah, by the way, yes. So those who have petitioned for the marriage, a lot of people have been denied their visas because of stuff like that. So on the application, the person is fighting for you as a married person. Yeah. And maybe wewe hata hamukai pamoja. Kwa profile yako inaonyeshanga uko job Chicago. Na huyo mtu mumeoana na yeye. Anaishi Iowa. Kwa profile yake. So wakiingia wanajiuliza hiyo swali. Kwa nini huyu wako Iowa na huyu wako Chicago, but wanasema wanaishi pamoja? Hizi ndizo vitu watu hawajui. Munajitai, you're tying yourself, but you don't know. That is one situation. Hii ingine nayo ni mtu anafailiwa kutoka nchi ya nje. Na bwana yake ama bibi yake anataka kumjoin hapa. Lakini wakiingia kwa profile ya huyu mwenye anamfailia kwa huku, wanaona anaishi maisha ya single, ana party everywhere. So inaonyesha hako married, like how you are showing yourself here. Inaonyesha huko married. Another thing is umefailia watu kama watoto wako, lakini kwa picha zako hakuna mahali. Hakuna hata mtoto mmoja. Watoto wako hakuna mahali bibi yako yuko, vitu kama hizo ndizo wanaangalia. And they question. And they say we need more information. Ama they will look at your case very very thoroughly for a long time. Inaweza enda iwekwe mahali panaitango administration. Ukiwekwa administration, it means hatuja kunyima visa, but there's something you need to submit, or there's something we need to make sure. There's something fishy. There's something fishy we need to make sure
before we Proceed. give you Yeah, the visa. Yeah. The other thing, unaweza hata pewa hiyo visa. Kuna watu wengi sana wamekuja wakarudishiwa America. Ushafika American soil. I know. Unarudishwa. Yeah. Hii ni kitu moja. So, wako na permission ya kuingia kwa laptop yako, kuingia kwa simu yako. Wako na permission pale kwa port of entry. Yeah. So, wewe umepata visitors visa. Alafu, nia yako si ya kurudi nyumbani. Yeah. So, hizi siku ulipewa, umeanza kuchat kwa WhatsApp yako, kwa anything else. Utafutie mtu. Yeah, ama nyumbani. Hey, nikifika huko nataka job, you know, vitu kama hizo. Yeah. Ukishaingia pale port of entry. Yeah. Unakwambianga, can we have your phone? I know. Weka password. Kama umeifunga, unaweka password. Yeah. Na wako na njia ya kuvuta hiyo information yote. I know. So, hata huwezi ficha. Yeah, huwezi ficha. Yeah. So, watakuja watasoma hizo details zote. Utawekwa kwa karoom. Yeah. Uulizwe maswali tena. I know, Aki. Na utawekwa hiyo ndege ingine inakuja. Yeah, urudishwe. Urudishwe. Ushafika hapo. Imagine umefika hapo. Oh yeah. Alafu urudishwe. So ndio maana tunasema information yenye unapeana. Let it be accurate. Yeah. Be accurate and be consistent. Yeah. Si kubadilisha. Yeah. Na ndio maana ukisema ukweli ni ngumu udanganyane. Yeah. So inakuanga ukweli yu ambatana. Unajua? Yeah. Ukweli yu kuja kama imeambatana naturally. So ukifanya vitu zako, anything unafanya inaku affect. Yeah. Hata kama ulifanya kitambo itaku affect. So unaweza jitoa aje kwa hii ngoli? Ni uchange tu vitu zako. Kwa hii noma. Unaweza I think ni kuchange ama kama wewe mwenyewe kwa hii noma unaweza jitoa aje? Aish, mimi nabadilisha kila kitu. As in Facebook nabadilisha. In case like let's say for example before we got married, si nilikuwa na Facebook account yangu. Yeah. So you are right. Yeah. So nikioana unabadilisha, you change your status. You update. Keep your profiles updated at any time. Yeah. Make sure all your profiles kama ni ya Facebook iko updated, Twitter iko updated, Instagram everywhere iko updated. Yeah. Alafu kuna kitu inaitwa house cleaning. Kukuta nyumba yako ni chafu, osha hiyo nyumba. Nyumba yako ni wapi? Kukuta nyumba yako ni chafu, social media yako osha. That's what we kama kuna kitu kitambo ulikuwa unafikiria hivi, na saa hii umeovergrow hiyo kitu and you think differently. Wacha hiyo kitu ulikuwa unafikiria isiku potoshe. Ama isifanye usipate hiyo chance ya kuendelea. Hiyo kitu toa, sahau. So osha nyumba yako, mahali popote kuna madoa enda ukiosha. Hivyo tu ndivyo unaweza jisaidia cause wewe as a human being hatuko accurate. Kuna time unaingia social media uko na stress zako. Unaandika tu kikitu hapo. Umecomment kikitu. Umekomentia mtu kikitu. Hiyo hate speech inaonekana hapo, unaona? Na ndio maana ukienda kuchukua citizenship. Hata ukichukua citizenship, another reason inaweza fanya unyimwe citizenship ni hiyo. Your social media. So hata ukienda kufanya citizenship, utaulizwa hizo tu maswali. Na kama kuna swali una disagree nayo, according to wao na culture yao na venye wana believe, hauwezi pewa hiyo visa. Cause hawezi kuacha ukae kwa country yao na ukue a citizen kama hau believe na hiyo culture yenye wao wako nayo. Si lazima uifanye, but you have to give hao watu freedom to do zile vitu wao wanaamini. Sasa hiyo ni kitu moja ya social media. I think tumewaelezea like in a detailed way vile inaweza kufanya unyimwe visa ama ukatazwe kuingia hapa
in the American soil. Yeah, na ime happen kwa watu wengi sana. Watu wengi ni walidanganyana kwa ile form. Yeah. Na wakapewa ikajulikana in between hii time. Sometimes hata wanakupima tu wazimu. These people wako intelligent to a level wanaweza kupatia wakikupima tu. Yeah. Watakupatia wewe uende uichukue pale, ndio maana hata ukipewa nyamaza tu. Manze usiambie watu ati nilishapewa. Just jiweke. Yeah, because you never even know. You never even nani know. Anakutakia mema, nani anakutakia mabaya. Yeah. You know? Yeah, kama sisi tulitoka kama sniper. Yeah, the only people who knew were just our close family. Yeah, family like. That's it. Very close family. Very. Cause hata mahali umeajiriwa, hata most of them wanajua nilirudi shule, nilirudi JKUAT. Ndio, like you don't know nani anakutakia mema. Yeah. Na some people wanaweza hata enda na waweke uongo na wawapigie wawaambie huyu mtu mlimpatia na amnawacha watu wake hapa. By the way. So, ndio maana ukiona mtu anatoka tu, unajua alitoka kwa huku ndio anakuambia nilifika. Usimlaumu manzi. Yeah. People wamekuwa hivyo and si poa, but it has happened. Tuko hiyo point where mtu mmoja hataki mtu mwingine mema. So for you to separate yourself from that stuff, you have to not tell people your next move, you know? Let them figure it out. Yeah, wacha waone results. Yeah, let them yeah, that's true. Yeah, I think hiyo nimewa explainia in detail. Like kwa nini hizo vitu zinaku affect. So whatever unafanya leo, make sure unafikiria about tomorrow. Yeah. Because leo unaweza kuwa hauna haja ya kufanya hivi, but kesho upate haja ya kuifanya. Then, na ile kitu ulifanya before then ikukazie kuvuka hiyo mpaka. Na wale watu kama wenye walicheza DV at this moment, kitu naweza kuambia ni green card lottery. Ni kitu iko kwa roho, ni akili yako. So whatever you point na unaambia akili yako nitapata, itakukujia. In Jesus name. There is a power of attraction. The universe power of attraction. You attract what you think and make up on your mind. So ukijiambia unashinda, at the moment get your papers together. You might not get it this time, but hiyo ikiwa kwa akili, you know one day ni yangu, mimi vitu zangu nimeweka vizuri, utaipata. The power of attraction is very true. Very, very true. So I think uko na kitu ya kuongeza? I think there have been a few questions about somebody played and most of them got like 9 confirmation letters, like numbers, and some got 6. So can you like elaborate or explain a little bit why some are getting 9, some are getting 6? So confirmation number is just a number to confirm ulicheza. Unapatiwango hiyo number when you submit your application. So however they want to arrange that number, it's up to them. Nikitaka kukuita AF Africa 2020 1903 na GK, that is up to me. Unajua? Hiyo ndio identity nimekupatia hiyo form yako. So it doesn't have anything to do with the selection process. As long as umepatiwa hiyo number, ndio unaendanga kuitumia ukiangalia results. That's all. Hakuna kitu kingine iko associated na hiyo number. So mwenye alikuwa na wasiwasi ati yake, don't worry, our brothers and sisters, please don't worry. I think he explained into details. And if you still have a question about that, you can comment down on the comment section and we'll answer. We'll get back to you. Na about correction, kama ulikosea kwa hiyo form, correction, kama ulikosea, hakuna njia ya kubadilisha chenye ulisubmit. So you stick nayo. Ukienda pale kwa ile form nyingine itakuja, uko na chance ya kubadilisha, but utahave
kuji-explain Yes. na kujiprove. Yes. Hiyo ndio inakuanga sasa huwa na kumulika more. Yeah. Juu wamepata two information that don't match. Yeah, so ndio tunasemanga avoid those errors as much as you can. But sometimes ziufanyika and we have to explain ourselves. Yeah. And I think that's why we said when they ask you a particular question, just face them. Yeah. Be you. Don't give them a reason to doubt you. Yeah. Because kama ni ukweli unajua huo ni ukweli wako. Yeah. Hakuna kitu ati. Yeah, ni kama mimi nikuje nikwambie uitu hivyo na wewe mwenyewe unajua unaitwa hivyo, you know? Yeah. So, usijidoubt ati kweli mimi ninaitwa hivyo. No. So, explain. Yeah. Na watakusikiza correctly. Yeah. Hata kama utakuwa na evidence, maybe uonyeshe, maybe ndio waonyeshe, uambie yenyewe nilifanya, si ufanya mistake, right? Everybody anafanyanga, hata wao kosea. They are human beings. Especially like majina, unajua majina zetu ni ngumu sana, especially majina za nyumbani. So every time, hata mpaka wa leo wanashinda kuandika jina zetu za mwisho. Ni kama venye wanaitamka, wataitamka venye si tunaitamka. So usiwapatie reason ya kudoubt. Ujieleze vizuri, waonyeshe evidence kama uko nayo, and guess what? Imagine utapewa ni hiyo confidence yenye utakuwa nayo hiyo siku ndio itasema kama utapata. Usiwaonyeshe wasiwasi yote. Smile, weka hiyo smile face hapo. Usiende hapo kama umekasirika. Lazima huyo mtu anakupatia ndio the final. Ndio the final person. Amepewa hiyo kazi. So hata ukiwa na mistake na umjazi tu na venye umemexplainia, sometimes they just give you cause umeenda umemake their day. Ni kama wewe ukiwa job, mtu akuja na huko na make your day, hata akitaka kusaidiwa mahali fulani hautakuwa na ubaya ukimsaidia. But mtu amekuja na attitude zake, I know akona attitude, hata wewe utamwambia bye, see ya, you know. So ni vitu kama hizo ndogo. Thank you so much for watching, and we love you. We're wishing you all the best. And we're gonna keep continuing to kuwachanua, educating you guys on the things that come up. Any update ikitokea tutakuwa tunawaambia, and tutawaambia also the other ways of kukuja. Si moja tu, njia ni mingi sana. Wanasemanga njia ni pana. Njia ni pana. So that's all for today's video. We love you guys. We love you. And until next time, see ya.